शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெழிலொழுகும், சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில், தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாளும், தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே, அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற, எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே, தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே. We humbly request all our dignitaries to kindly take your respective seats. Thank you. Today, on Mahakavi Subramanya Bharatiya's birth anniversary and Bharatiya Bhasha Divas, we celebrate the power of language and the spirit of our nation. To honor his legacy, we now present a rendition of his inspiring song, Parukulle Nalla Nadu Nam Bharata Nadu, a timeless tribute to the goodness and glory of our beloved Bharat. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. ஞானத்திலே பரமோணத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே, ஞானத்திலே பரமோணத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே, கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு, கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் இரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிக சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு. தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிக சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு, தருவதிலே உயர் நாடு, உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, பாரத நாடு.
பாரத நாடு. Nandri. We now humbly request the Honorable Governor to light the traditional lamp, the குத்துவிளக்கு. பேராசிரியர் டாக்டர் சுதா சேஷையன் அம்மா அவர்களை குத்துவிளக்கேற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். பேராசிரியர் ரா சந்திரசேகரன் அவர்களை குத்துவிளக்கேற்ற அழைக்கின்றோம். We welcome திருமதி சகுந்தலா பாரதி, descendant of மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார், to light the traditional lamp. ஆளுநர் அவர்களின் முதன்மை செயலர் திரு ஆர் கிர்லோஷ் குமார் இயாப்பா அவர்களை குத்துவிளக்கேற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். As we light this Kuttuvilakku today on Bharatiya Bhasha Divas, may its radiant flame remind us of the glory of Indian languages. Just as the light spreads brightness, may our languages continue to spread knowledge, culture and unity, illuminating hearts and minds across our nation. Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Governor to pay floral tributes to the portrait of Mahakavi Subramanya Bharatiyar. We request our dignitaries on the dais to pay the floral tributes. We welcome Dr. Uma Bharati, descendant of Mahakavi Subramanya Bharatiyar, and the other family members of Mahakavi Subramanya Bharatiyar to pay floral tributes. மாண்புமிகு ஆளுநர், மேடையில் உள்ள தலைமை விருந்தினர்கள், மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களின் செயலர் மற்றும் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் தற்போது மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். Thank you, sir. We now request the respected Principal Secretary to the Honorable Governor to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த காலை வணக்கங்கள். Today we are celebrating Mahakavi Bharatiyar's birth anniversary. His human contribution to freedom struggle, his constant efforts in taking forward our Tamil language to the rest of the world, his fight for emancipation of women and social reforms, the patriotic songs which was a hallmark of his poetry are only a few of his achievements. I extend a hearty welcome to our Honorable Governor, under whose guidance and initiative Lok Bhavan has organized today's function. I extend a warm welcome to Professor Thiru R. Chandrasekharan, Director, Central Institute of Classical Tamil, and Dr. Sudha Seshan, Vice Chairperson, Central Institute of Classical Tamil. I welcome the descendants of Mahakavi Subramanya Bharatiyar. I welcome all the accomplished authors who are going to be felicitated today. I welcome all the dignitaries, the eminent speakers, and writers from across the country who have joined us today. I also welcome the cultural artists and the winners of the oratorical competition conducted by Delhi Tamil Education Association schools. I welcome the professors, teachers, students, press and media friends for this memorable celebration. Nandri Vanakkam. Tamil, one of the world's ancient languages, continues to shine across Bharat with renewed pride. Under the Tamil Nadu Darshan program, students from BHU, Guwahati University and Delhi University experience Tamil Nadu's heritage and interact with the Honorable Governor, many even speaking in Tamil. This embodies the true spirit of Bharatiya Bhasha Divas and Ek Bharat Shreshth Bharat, celebrating how Tamil connects, inspires and enriches our national cultural fabric.
Ladies and gentlemen, presenting the journey of Tamil's growing resonance across Bharat. வணக்கம் சார், என் பேர் ஆதர்ஷ்குமார். நான் BA ஆனர்ஸ் ஃபிலாசபி அண்ட் ரிலிஜன் படிக்கிறேன். இந்த சொல்வது நான் BA படிக்கிறேன் in philosophy in Kashi. Thank you so much. That was a very short presentation. Lot of initiatives have been taken on behalf of Lok Bhavan, where students from across universities from various states, they come here, they interact as part of the Tamil Nadu Darshan. Ladies and gentlemen, a good round of applause for all the students though from other states who have made Tamil as a mainstream of education. Mahakavi Subramania Bharatiyar, whose words continue to inspire generations. Mahakavi Subramania Bharatiyar believed in the power of knowledge, courage and imagination, qualities that shine brightly in the young minds of today. His poems and songs encourage us to think boldly, speak freely and contribute to the growth of our nation. To bring the spirit alive, we now invite our students to address the gathering, sharing their thoughts and reflections on the beauty of language, the vision of Mahakavi Subramania Bharatiyar, the Mundasa Kavinyan, and the promise that young minds hold for the future of Bharat. Ladies and gentlemen, with a good round of applause, we welcome Selvi Nabhya Khan from DTEA School, Delhi, who will be addressing the gathering in Tamil, and she will be talking on Bharatiyum Penniyamum. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் நபியா கான். நான் தில்லி தமிழ் கல்விக் கழக Continue. பேசுங்க நீங்க. We have introduced you, so you just go straight to the topic. பெண்கள் மென்மையானவர்கள், அதனால நாங்க கொஞ்சம் மெல்ல தான் ஆரம்பிப்போம், பட்டால்னு ஆரம்பிக்க மாட்டோம். அச்சம் தவிர்த்து ஆண்மை தவறாமல் ஏறு போல் நடந்து கொடுமையை எதிர்த்த நின்று சிறுத்திர தேர்ச்சி கொண்டு சாவதற்கு அஞ்சாமல் சீரவோர சீறி செய்வத துணிந்து செய்து சொல்வத தெளிந்து சொல்லி நெற்று சுருக்கிடாமல் நேர்பட பேசி நெய்ய புடைத்து புதியன விரும்பி பெரிதினும் பெரிது கேட்டு போர் தொழில் பழகி மானம் போற்றி ரௌதிரம் பழகி வைய தலைமை கொண்டு தமிழாலும் தமிழுக்கு ஆகவும் வாழ்தானே ஒருவன். சூரிய துண்டுகள் இவன் 2 கண்கள், வீரத்தின் கூர்மை இவன் மீசை, மொழியின் மகுடம் இவன் முண்டாசு, கோவத்தின் நிறம் இவன் திலகம். நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என கர்ஜித்தவன், சொல்லிச் சென்றவர்கள் மத்தியில் சொல்லிச் செய்தவன். புலவனாய் பத்திரிகையாளனாய் சுதந்திர போராட்ட வீரனாய் பன்முக தோற்றம் கொண்ட இவன் புகழ் பாட 1000 காரணங்கள் உண்டு என்றாலும் என் காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான், அது பாரதியும் அவனது பெண்ணிய சிந்தனையும். பாரதியார் பெண்ணை எவ்வாறு காண்கிறார்? பெண்ணை அழகின் பிறப்பிடமாக காண்கிறார், தெய்வமாகவும் காண்கிறார், அறத்தின் பிறப்பிடமாகவும் நாணத்தின் சிறப்பிடமாகவும் அறிவின் உறைவிடமாகவும் ஆற்றலின் தனி இடமாகவும் வீரத்தின் வெளிநிலமாகவும் விவேகத்தின் மறுவடிவமாகவும் அன்பின் வடிவமாகவும் தருமத்தின் தலைவியாகவும் வும் 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 என்னும் எவ்வளவோ உங்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். கண்கள் 2 ஒன்றை குத்தி காட்சி கெடுத்திடலாமோ? பெண்கள் அறிவை வளர்த்தால் வையம் பேதமையற்றிடும் காணீர். ஆணுக்கு பின் நிகராக பெண்கள் வாழும் ஒரு சமூகம் உருவாகவும் பெண்களின் நிலை உயரவும் இந்த வையம் தழைக்கவும் பெண்கள் நிமிர்ந்த ஞான சிறுக்குடன் வாழவும் பெண் கல்வியினால் தான் இயலும் என்பதே பாரதியின் உள்ள கிடக்கை. பெண் கல்வி நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கும் குடும்ப வளர்ச்சிக்கும் அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார் பாரதியார். கல்வி அறிவின்றி பெண்கள் அடிமைகளாக நடத்தப்படுவதை மாற்ற கல்வியே அடிப்படை என்று கூறினார்.
பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோ என்றானே பாரதி. கல்வியின் மூலம் பெண்கள் புதுமை பெண்ணாக உருவெடுத்து சமூகத்தில் தமக்கான இடத்தை பெறுவார்கள் என்ற பாரதியின் கனவு என்று நிறைவேறி வருகிறது என்று கூறலாம். பாரதி பெண்ணை அறிவுச்சுடராக உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் அறிந்த அறிவொளியாக காண்கிறார். ஆதலால் தான் அறிவை கொண்ட மனித உருகளை அடிமையாக்கி முயல்பவர் பித்தராம் என்று எடுத்துரைத்தார். ஆணுக்கு பின் நிகராக நடத்தப்பட வேண்டும் என்று பாரதி நினைத்தானே, அதனால்தான் ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால் அறிவிலோங்கி இவ்வையன் தொழைக்குமாம் என்று பாடினான். அவ்வாறு ஆணுக்கு பின் நிகராக நடத்தப்பட்டால் இவ்வுலகம் அறிவில் மிகுந்து தொழைக்கும் என்று பாரதி என்று சொன்ன வாக்கு இன்று நிறைவேறி வருகிறது நம்மால் உணர முடியும். பெண்கள் வீட்டிற்குள் மட்டுமே இருப்பது சமுதாயத்தின் விதி என்று எண்ணிய காலத்தில் பெண் தன் அறிவாலும் ஆற்றலாலும் உலகத்தை வழி நடத்த முடியும் என்று துணிச்சலோடு சொன்னவர் பாரதியார். இன்று பெண்கள் கல்வியில், அறிவியலில், விளையாட்டு துறைகளில், அரசியலில் என அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேறி வருகிறார்கள். பாரதியின் புதுமை பெண் இன்றைய தலைமுறையில் உயிர் பெற்று நிற்கிறாள். எனவே பாரதியின் சிந்தனையை வாழ்வில் செயல்படுத்துவோம். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னம்பிக்கையுடன் மரியாதையுடன் வாழும் சமூகத்தை உருவாக்குவோம் என்று சொல்லி பாரதியின் பாடலோடு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். மாத தம்மை இழுவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம். மாத தம்மை இழுவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம். மாத தம்மை இழுவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம். வைய வாழ்வு தன்னில் எந்தே, வைய வாழ்வு தன்னில் எந்தே வகையிலும் நமக்குள்ளே மாத தம்மை இழுவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம். தாதரின்ற நிலைமை மாறி தாதரின்ற நிலைமை மாறி, தாதரின்ற நிலைமை மாறி ஆண்களோடு பெண்களும் தாதரின்ற நிலைமை மாறி ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் சமானமாக, சரிநிகர் சமானமாக வாழ்வும் இந்த நாட்டிலே, வாழ்வும் இந்த நாட்டிலே, வாழ்வும் இந்த நாட்டிலே மாத தம்மை இழுவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம். நன்றி. நன்றி. ஒரு காலத்தில் ஒரு பாட்டு இருந்துச்சு, நம்மளாம் சின்ன வயசில் கேட்டிருப்போம். மிலே சுர் மேரா துமாரா தோ சூர்வரே அமாரா. அதை நிரூபித்து விட்டார் நமது நபியா கான். மொழி எதுவாய் இருந்தாலும் என் தாய்மொழி பாரதம் என்று நிரூபித்து விட்டார் நபியா கான். Thank you so much. With that we welcome Miss Bhami from DTEA School Delhi. அவர்கள் பாரதியின் தமிழ் மொழி பற்றி தற்போது பேச போகிறார். இவர்கள் இருவரும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் அல்ல. தமிழ் மொழியை அவ்வளோ அழகாக பேசினார்கள். அதற்கே ஒரு பலத்த கரகோஷம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் பாமி. நான் டெல்லியில் இருந்து வரேன். நான் தில்லை தமிழ் கல்விக் கழக மேல்நிலை பள்ளி மூட்டிப்பாகில் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்து தமிழில் எங்களுக்கு பேசு வாய்ப்பளித்த தமிழக ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்கள் டிடிஏ செயலர் ஸ்ரீ ராஜு ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
வளையாத மீசை முறுக்கியே வணங்காத முண்டாசு தலையை நிமிர்த்தியே வலம் வந்த பாரதியின் தமிழ்மொழி பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற முன் வந்துள்ளேன். பாரதி தமிழ் இலக்கிய உலகின் ஈடு இணையற்ற கவிஞர். எட்டயபுரத்தில் 1882 டிசம்பர் 11 நாள் சின்னசாமி ஐயருக்கும் லட்சுமி அம்மையாருக்கும் மகனாக பிறந்தவர். பாரதி தேசிய கவிஞர். தமிழ்மொழி மகத்துவத்தை உலகிற்கு எடுத்துரைத்து மகாகவி. செந்தமிழ் நாடேனும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே, எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே என தமிழ் மொழியை இனிமையான தேன்மொழியின் புகழ்ந்துள்ளார். அவரின் பார்வையில் தமிழ் மொழி உலகின் மிக பெரிய செல்வம். சொற்களின் இனிமை, இலக்கண வளம் ஆகியவற்றை போற்றினார். எழுந்திர தமிழனே, இன்ப தமிழோடு வளர்ந்திடுவாய். இது வெறும் மொழி பற்று மட்டுமல்ல, சமூக அரசியல் கலாச்சார முன்னேற்றத்திற்கான அழைப்பாகும். வானம் இழந்தது அனைத்தும் இழந்திடும் வன்மொழி வாழியவே, எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே என்று தமிழை வாழ்த்தி நம்பிக்கை ஊட்டுகிறார் பாரதி. சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லை என்றார் பாரதி. பாரதி தமிழை நினைக்கிறான். அதே நேரம் தனக்கு தெரிந்து ஆங்கிலம், சமஸ்கிருதம், ஹிந்தி, வங்கம், பிரெஞ்சு முதலான மொழிகளையும் உலக மொழிகளையும் நினைக்கிறான். உடனே யாம் மறைந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று பெருமிதத்தோடு பாடுகின்றான். பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் ஏற்றல் வேண்டும், இரவாத புகழுடைய புது நூல்கள் தமிழ் மொழியில் ஏற்றல் வேண்டும் என்று ஆணையிடுகிறார். பாரதி தாய்மொழி வழிகல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். தமிழ் வழியிலே அறிவியல் வளர வேண்டும் என்றார். பாரதி தமிழை உலகம் முழுதும் பரப்ப வேண்டும் என்று எண்ணி தமிழ் வாழ்க தமிழோடு உலகம் வாழ்க என்றார். சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செய்வியர் என்றார். எல்லா மொழிகளையும் தலை சிறந்த மொழி தமிழ் மொழி என்று. வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே, ஏழ்கடல் வைப்பினம் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே என வாழ்த்தி பாடினார். சாதிகளிலே அடி பாப்பா என சாதி பேசும் வாய்க்கு பூட்டு போட்டார். அஞ்சா நெஞ்சுடன் வெள்ளையர்களை எதிர்த்த மாபெரும் புலவன் பாரதி. ஆடுவோமே பல்ல பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று அவரின் கனவு இன்று நனவாகியுள்ளது. இவ்வாறு சராசரி தமிழனுக்கு உணர்ச்சியில் தேனை பாய்ச்சி உழில் சக்தியை பாய்ச்சி புது தமிழ்நாக்கி செந்தமிழ்நாட்டின் சிறப்பின கூறுகிறார் பாரதி. தமிழ்நாட்டு கவியாய் தோன்றி தேசிய கவியாய் வளர்ந்து உலக கவியாய் மறைந்தவர் பாரதி. அவ்வையோரே, பாரதிக்கு நாம் செய்யும் நன்றி கடன் என்ன தெரியுமா? தே மதுர தமிழோசை உலகம் எல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும். நன்றி. Thank you. அடுத்ததாக செல்வி அதித்தி. She is doing her PG diploma in Tamil Banaras Hindu University, Varanasi. அவர்கள் சிந்தனை ஒன்றுடைய உன்னத பாரதம் அதை பற்றி பேச இருக்கிறார். அதி காலை வணக்கம் டு எவ்ரிவன். அனைவருக்கும் என்னை காலை வணக்கம். மெதுக்கு தமிழ் ஆறும் அவர்களே, முதன்மை செயலர் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினாளர்களே, ஆறுமை நண்பர்களே, என் பெயர் அதித்தி. நான் பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி தமிழ் 10 வகுப்பில் படிக்கிறேன். என் சொந்த ஊர் காசிப்பூர், உத்தரப்பிரதேஷ். எனக்கு தமிழ் மொழி மிகவும் பிடிக்கும். இன்று மகாகவி சுப்பிரமணியம் பாரதி பிறந்த நாள். பாரத் மொழிகள் திருவிழாக்காக மக்கள் மலகையில் ஒடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சான வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தனது கவிகளால் தெளியானகுல் பரியவியால் சிந்தனை உணர்ந்து பாரதியால் சத்தையை கனவுது கந்தவர் மகாகவி பாரதியார். மோபாதுகுது மோதுபயால்
உயிர் மேரம்பூர் உன்றுதயால் என்பது அவரது வகு மேலும் செப்பமுது புதுதையால் உரந்துயால் என் சுனுவர் பாரதியார் தமிழ் காரைகலாம் என் புரணியில் காசி நமோகாட்ட பபத்தையில் காசி தமிழ் சங்கமம் அனந்தவரன் எந்த விரந்தையில் நான்பது வரும் எந்த எண்ணேரா பாரதியன் வரிகளை நின்கருவது சரியாமா இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். திமதுர தமிழ் ஓசை உல்காமிலம் பரவும் வகை சேதல் வெந்தும் என்றும் அரைக்குலம் விதுதவார பாரதியர் நமது மண்புமை தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களும் காசி தமிழ் சங்கமம் தோதகவினவில் பாரதியின் சிங்கங்களை நினைவுகுதுவர் குறிப்பிடுகது எல்லா பாரதி மூல்களையும் கொண்டாடியவர் பாரதி ಅನ್ವಯಿದೈನ್ ಭಾರತಿ ಒಂದ್ರೂಪತ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶತೈ ವಿದುದುಲೈಕ್ ಮುಂದ್ರದೆ ಕನ್ವು ಕಂದಾರ್ ಅದುದರವಿಲ್ ನಾನ್ವಾಗரும் ಅಂದು இதுகையே ஒருவரின் பிறந்தினால் நாம பாரத ಮೊಗಲಿ ಪುತ್ತು ಕೊಂಡದಿದ್ದ ஒரு திருவிகை இருப்பது செதுலம் எல்லா மொழிகளும் சிந்தனையால் ஒன்றிணைதுள் ஒன்று உண்டா பாரத தேசகையில் கட்டுமைப்போம் எந்த வாய்ப்பை வல்கிய மிகது தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எங்கள் பல்கலை கழகத்தின் சார்பில் மனமறந்த நந்தரை தெரிந்து கொள்கிறேன். வாக பாரதம். நன்றி. நன்றி. மொழியை கற்றுக்கொள்வது புதிய உலகை நமக்கு காண்பிக்கும், புதிய சொந்தங்களை நமக்கு உருவாக்கும் என்று உறுதிப்படுத்திய செல்வி நவ்யா கான், செல்வி பாமி மற்றும் செல்வி அதிதிக்கு மறுபடியும் பலத்த கரகோஷங்கள். எங்களது நன்றி. அடுத்ததாக டாக்டர் டி விஜயலட்சுமி பேராசிரியர் மற்றும் தமிழ் அறிஞர், தமிழ்துறை, கேரளா பல்கலைக்கழகம் அவர்களை உரையாற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். YouTamil Media People. YouTamil Media People. ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழ விளங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிரோன் ஏனையது தன்னேர் இலா தமிழ் என்று தமிழன்னையை வணங்கி அவையில் இருக்கும் மாண்புமிகு ஆளுநர் உட்பட்ட சான்றோர்களுக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோருக்கும் பாரத பாஷா தினத்தின் அல்லது நாளின் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, நண்பர்களே, மனித கண்டுபிடிப்பில் மிக மிக அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு எது தெரியுமா? நிச்சயமாக அது அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு இல்லை, அது மொழியை கண்டுபிடித்தது தான். நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள், மொழி இல்லாமல் இருந்தால் இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே நின்று போய்விட்டது போல் இருக்கும். எனவே அந்த மொழிக்கு மட்டும்தான் நம் உடலுக்குள் கடந்து நம் சிந்தனையை தூண்டி உணர்வுகளில் உயிர்ப்போடு மனிதரை வைத்திருக்க முடியும் என்றால் அது மொழியால் மட்டும்தான் முடியும். எனவேதான் மொழி மிக மிக அவசியமானது என்றும் அதனுடைய கண்டுபிடிப்பு மிக முக்கியமானது என்றும் நான் சொல்லுவேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுவதானால், மீர் అందరు బాగున్నారా, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? സോ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എല്ലാവരും സുഖമൊക്കെ തന്നെ? ஸோ இப்படி நான் கேட்டபோது
அந்த மொழியை சார்ந்தவர்கள் முகத்தில் பாருங்கள் 1000 வாட் பல்ப் எரிகிறது. மொழி மட்டும்தான் நம்மை அந்த அளவு மனிதரோடு மனிதர் இணைப்பதற்கு உரிய மிக அருமையான கருவி மொழிதான். அந்த மொழியைத்தான் பாரதி ஒரு இணைப்பு கருவியாக, இந்தியாவினுடைய மொத்த இணைப்பு கருவியாக, பல மொழிகள் பேசலாம். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்தியாவில் எத்தனை மொழிகள் இருக்கிறது? நமக்கு அலுவலக மொழி என்று 22 இருந்தாலும் 121 மேஜர் லாங்குவேஜஸ் என்று சொல்லுவார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் 2000க்கு மேற்பட்ட சிறு சிறு மொழிகள், 3000க்கு மேற்பட்ட டயலெக்ட் என்று சொல்லுகின்ற வட்டார வழக்குகள் என இவ்வளவு மொழிகள் இருந்தாலும் நம்ம இந்திய வரலாற்றில் ஒரு இடத்திலும் கூட மொழி கலகங்கள், மொழி சண்டைகள் வந்ததில்லை. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? வந்தது கிடையாது. நமக்கு பிலாசபி என்று சொல்லுவோம் இல்லையா, தத்துவார்த்தமான கருத்துக்களில் சண்டைகள் வந்திருக்கிறது, மதம் சார்ந்த சண்டைகள் கூட வந்திருக்கிறது. ஆனால் மொழி சண்டை வந்ததே கிடையாது. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக நமக்கு அப்படி ஒரு மொழி சண்டையை உருவாக்கியவர்கள் யார் தெரியுமா? அதை சொல்லியே ஆக வேண்டும். நான் இந்த மேடையில் அது சொல்லியே ஆக வேண்டுமே. ஏனென்றால் இந்தியாவினுடைய ஒரு மொத்த பிழிவு நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள், பல மாநிலத்தில் இருப்பவர்கள் இருக்கிறீர்கள். எனவே இந்த ஒரு சின்ன செய்தி, இது நீங்கள் அரசியலாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். ஆனால் மொழியில் ஒரு விஷத்தை போட்டுவிட்டு போனவர்கள் யார் என்றால் அது காலனியர்கள் தான். கொலோனியல் இந்தியாவில் முதலில் வெஸ்ட் பெங்காலில் 1750களில் அவர் பெயர் எட்வர்ட் பைல் கோவெல், அதே போல சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் போன்ற அவர் ஜட்ஜு, மற்றவர் பேராசிரியர், அவர்கள் சமஸ்கிருத பேராசிரியர்கள். அவர் என்ன சென்றார் என்றால் அவர் ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார். இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மொழிகளுமே சமஸ்கிருதத்தில் இருந்துதான் தொடங்கியது என்று சொன்னவர் இந்தியர்கள் கிடையாது, சமஸ்கிருத பேராசிரியர்கள் கிடையாது, ஆங்கிலத்திலிருந்து வந்து சொன்ன பேராசிரியர்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள். உடனே அதை உங்களுக்கு தெரியும், மேக்ஸ் முல்லர் போன்றவர்களும் அதைத்தான் முன்மொழிந்தார்கள். அதை இல்லை என்று சொன்னவர்கள் யார் தெரியுமா? அவர்களும் ஆங்கிலேயர்கள் தான், அவர்களும் காலனி மக்கள் தான். அதை கால்டுவெல், நீங்கள் எல்லாரும் இன்று தலையில் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்லையா, திராவிட மொழி என்ற ஒன்றை கண்டுபிடித்தார் என்றெல்லாம் சொல்லி இன்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் கால்டுவெல், ராபர்ட் கால்டுவெல் என்ன சொன்னார் என்றால், இல்லை அப்படி இல்லை, இது தமிழ் என்பது தனி மொழி, சமஸ்கிருதம் வேறு மொழி என்று சொன்னார். அதைத்தான் நாம் நினைக்கிறோம். சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக இருந்த இந்தியாவிற்குள் வடக்கு தெற்கு என்ற மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையையும், ஹிந்தி தமிழ் என்ற ஒரு பிரச்சனையையும் தோற்றுவித்தவர்கள் காலனியர்கள். அதை நாம் உணர்ந்து கொள்வதே இல்லை. அவர் அந்த கால்டுவெல் இது போன்ற ஒரு மொழி குடும்பம் இருக்கிறது என்று சொல்லி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் சமஸ்கிருதத்திற்கும் இதற்கும் சிண்டி முடிந்து விட்டு, சாதாரணமாக நம்ம ஊர்ப்புறங்களில் சொல்லுவோம் இல்லையா, குழந்தையையும் கிள்ளி தொட்டிலையும் ஆட்டுதல் என்று, அப்படியாக இரண்டு பேருக்குள் அவர்களுடைய காலனியர்களுடைய டிவைட் அண்ட் ரூல் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா, பிரித்து ஆளுதல். நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருங்க, நாங்க எங்க வேலையை பார்த்துக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்ற அருமையான அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை செய்து கொண்டு இருந்தவர்கள் அவர்கள். அன்று அவர்கள் போட்ட விஷ வித்துக்கள் தான் இன்று வடக்கும் தெக்குமாக சண்டையாக, மொழி சண்டையாக இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே காலகட்டத்தில் தான் பாரதி சொல்லுகிறான், இல்லை எல்லாரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் இந்த இந்தியர்கள், நீங்கள் ஏன் இப்படி பிரித்து அடித்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் என்று. மேக்ஸ் முல்லர் சொன்னார், ஆரியன் தியரி சொன்னார், அதாவது ஆரியன் இன்வேஷன், அவர்கள் எல்லாம் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று சொன்னார். அவரே தான் சொல்லுகிறார், இந்திய மொழிகள் எல்லாம் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தொடங்கியது. இது எப்படி சாத்தியம்? அப்படியானால் வெளியிலிருந்து அவர்கள் ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன் இங்கு இருப்பவர்களெல்லாம் ஊமையாக இருந்தார்களா? சோ இதையெல்லாம் நாம் யோசிப்பதும் இல்லை, புரிந்து கொள்ளுவதும் இல்லை. எங்கிருந்தோ வந்து இங்கு பிரச்சனையை தோண்டிவிட்டு போய் இன்று நாம் அதை பிடித்து கொண்டு தொங்குகிறோம் என்ற நினைப்பே இல்லாமல் நாம் அதை தொடங்குகிறோம் என்று இந்த தினத்திலாவது நாம் நினைக்க வேண்டும். அதை புரிந்து கொண்டு நாம் எல்லோரும் ஒரு குலத்தார், எல்லோரும் ஒரு இனத்தார், எல்லோரும் இந்தியர்கள் என்று பாரதி சொன்னது போல, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாரத நாடு என்று நாம் ஒவ்வொருவரும் நினைத்தால்தான் பாரதியினுடைய கனவு நிறைவு பெறும். அவர் இருந்த காலத்தில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 30 கோடி. அதனால் தான் எனக்கு முன்னாக பேசின அந்த அழகான மாணவி சொன்னால் இல்லையா, 30 கோடி முகமுடையால் உயிர் மொயம்புற ஒன்றுடையாள். அவருக்கு 30 கோடி முகம் இருந்தாலும் உயிர் ஒன்றுதான். அது மட்டுமா, இவள் செப்பு மொழி 18 உடையாள், பல வகையான மொழிகள் பேசினாலும் எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாள். அவளுக்கு சிந்தனை ஒன்றே ஒன்று, பாரதாம்பிகை என்ற பாரத தாயின் சிந்தனை ஒன்று. நாம் எல்லோரும் அந்த
தாயினுடைய குழந்தைகள். அவர் சொல்லுகிறார் 30 கோடியும் வாழ்வோம், வீழ்ந்தாலோ 30 கோடி முழுமையும் வீழ்வோம் என்று ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு இடையில் கனவு கண்டவர். ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சிக்கு இடையில் கூட அவர் அவ்வளவு பெரிய கனவை கண்டவர்கள். சாதாரணமாக காதலிக்கும் போது அந்த ஆணும் பெண்ணும் மட்டும் யோசிப்போம், கனவு காணும் போதும் அந்த காதல் சார்ந்த உணர்வுகள் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் பாரதி கனவு காண்பதில் கூட தேசியத்தை சொன்னவர். அது தெரியுமா உங்களுக்கு? அவர் சொல்லுகிறார், சிந்து நதி இன்மிசை நிலவினிலே, அவர் கனவு கண்டார் சிந்து நதியில அவர் நல்ல நிலா வெளிச்சத்தில் சேரணன் நாட்டிலம் பெண்களுடனே, எங்க ஊருக்காரங்க கேரளா பொண்ணு கூட போகணும்னு ஆசைப்படுறாரு பாருங்க. சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்தே தோணிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம். தனது காதல் கவிதையில் கூட தேசியத்தை, ஒற்றுமையை கண்டவர் பாரதி என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது. சாதாரணமாக மனிதர்களை மட்டும்தான் நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக நினைப்போம். ஆனால் பாரதி அதையும் கடந்து அவர் எதை நினைக்கிறார் தெரியுங்களா? காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி, கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம், நோக்கும் திசையெல்லாம் நாமன்றி வேறில்லை, நோக்க நோக்க களியாட்டம் என்று ஒரு மனிதனால் காக்கை குருவி கூட தன்னுடைய இனமாக மனித நேயத்தோடு, மனித நேயம் என்று சொல்ல முடியாது, அதை கடந்த ஒரு நேயத்தோடு காடு மலைகளை கூட தன்னுடைய உறவாக நினைக்கும் ஒரு பாரதி, ஒரு முண்டாசு கவி இங்கு இருந்தார். அவர் நினைத்த, அவர் ஆசைப்பட்ட ஒரு இந்திய ஒருமைப்பாடு நம் எல்லோரும் ஒரு உறுதி கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி, இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் இங்கு இருந்தார். நிச்சயமாக அவருடைய ஆத்மா இங்கெல்லாம் இருக்கும். அவர் முன்பாக உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் வணக்கங்களையும், அவர் கண்ட கனவை நாம் உறுதி செய்வோம் என்ற உறுதிப்பாட்டையும் கூறி ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இன்று பாரதியினுடைய ஒரு மறு வடிவமாக நம்ம வடக்கும் தெற்கும் இணைக்க வேண்டும் என்று அல்லும் பகலும் பாடுபடும் ஒருவர் நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். அதை சொல்லியே ஆக வேண்டும். உலகெங்கிலும் பல நாடுகளில் தமிழை பரப்ப வேண்டும், தமிழினுடைய புகழை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி பல பல்கலைக்கழகங்களில் திருவள்ளுவர் பெயரில் இருக்கைகள், சேர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி அவர் அமெரிக்காவில் ஒரு சேர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போது அங்கு நான் 2 வருடம் வேலை செய்யும் ஒரு அரிய வாய்ப்பை பெற்றேன். அதை நான் மிகப்பெரிய பெயராக நம்புகிறேன். அங்கிருந்து ஒரு முறை அவர் அமெரிக்கா வந்தபோது அங்கு இருப்பவர்களிடம் சொன்னார், உலகின் பழைய மொழி எது தெரியுமா? தமிழ். அந்த தமிழ் மொழி எங்கிருக்கிறது தெரியுமா? எனது நாட்டில் இருக்கிறது என்று சொன்னபோது புலகாங்கிதம் ஆகிவிட்டது. தமிழ் எங்கெல்லாம் போகிறாரோ அங்கெல்லாம் திருவள்ளுவரை பற்றியும் திருக்குறளை பற்றியும் பெருமையாக பேசுவதோடு அல்லாமல் மக்களவையில் கூட வந்தே மாதரத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் தெரியுமா என்று நமது முண்டாசு கவியினுடைய புகழை பாராட்டி பேசுகின்ற ஒரு பிரதமர் நமக்கு இருக்கிறார் என்பது உண்மையிலேயே பெருமையாக இருக்கிறது. இப்போது இங்கு இருக்கும் சகோதரர் சந்திரசேகர் ஐயா அவர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு மிக அருமையாக காசி தமிழ் சங்கத்தை வழியாக தெற்கையும் வடக்கையும் இணைக்கும் ஒரு மிக அரிய செயல்களை செய்து கொண்டு இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுக்கள். ஆளுநர் ஐயா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. பிரிவினைக்கு எதிராக மிக கடுமையான நிலைப்பாடுகளை எடுக்கும் உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு இந்த அருமையான வாய்ப்பளித்த ஐயா அவர்களுக்கும் இதனுடைய பின்னணியில் செயல்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி கூறி, மொழி என்னும் அன்பால் இணைவோம் என்று சொல்லி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று சொன்னால் மட்டும் போதாது, அது செயல்படுத்த வேண்டும். மொழிகள் என்னவாக ஏனாலும் இருக்கலாம், ஆனால் இங்கு அருமையாக சொன்னார் இல்லையா, மொழி என்பது நம்மளுடைய அன்பாக இருந்தால் அது என்ன மொழியாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக புரியும் என்று சொல்லி வசுதேவ குடும்பகம் என்று சொல்லி வந்தே மாதரம் என்று முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri Amma. Ladies and gentlemen, we now welcome Dr. P. Saraswati, Assistant Professor, Department of Hindi, University of Madras, to address the gathering. YouTamil, Media People. माननीय महामहिम राज्यपाल जी और मंच पर आसीन अन्य विद्वान जी और यहाँ उपस्थित सबको
मेरा प्रणाम, वनक्कम। मेरा विषय है तमिल हिंदी भाषा में समन्वयता का बोध, साहित्य के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में नहीं, साहित्य के संदर्भ में। इसके पहले यहाँ बताए थे 30 कोड़ी मुगमुड़ैया, भारतीयार का जो है ना सॉन्ग, उसके आधार पर ही ये पेपर। 30 கோடி முகமுடையாள் உயிர் மொய்முற ஒன்றுடையாள் இவள் செப்பு மொழி 18 எனில் सिंधने ஒன்றுடையாள்। भारत माता जो उस समय है ना, भारतीयार ने जो कल्पना की है, भारतीयार ने जो कहा है, उस समय सिर्फ 18 भाषाएं, आज 22 भाषाएं हैं, पर उसका विचार एक है। वो विचार किसी भी भाषा का हो एक ही है। उस विचार के बारे में ही आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत एक बहुभाषी देश है। कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी, उस उक्ति के अनुसार पूर्व से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी से तक संपूर्ण राष्ट्र में विविध भाषाएं बोली जाती है। भाषा के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। भाषा लोगों को जोड़ने का आधारभूत तत्व है। भाषा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाली एक शक्तिशाली कड़ी के रूप में कार्य करती है। तमिल दक्षिण भारत में स्थित तमिलनाडु की भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, और हिंदी उत्तर भारत की है। दोनों भारत की उत्कृष्ट भाषाओं में से एक है। तमिल और हिंदी भाषाई क्षेत्र अलग अलग होने पर भी दोनों भाषाओं में अंतर्निहित विचार एक ही है। मातृभाषा की आवश्यकता को तमिल और हिंदी दोनों कवियों ने, दोनों साहित्यकार ने बताया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, कोई भी भाषा सीखने के पहले अपनी मातृभाषा को पहले सीखो। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। ओके, मैथिली शरण गुप्त ने कहा, करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मूक रहते हो तुम, रुकते सब व्यवहार। यहाँ हमारे भारती ने कहा है, यामरिंद मोழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்। और भारतीदासन ने कहा है, तमिழுக்கு अमुदेंद्र पेयर। इसका मतलब तमिल के साहित्यकार हो या हिंदी के साहित्यकार हो, भाषा मातृभाषा को लेकर दोनों के विचार एक ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है, भाव अनूठा चाहिए, भाषा कोई हो। भाषा में निहित भाव ही प्रमुख है, भाषा कोई भी हो सकता है। तो भाव की एकता को लेकर सारा देश एक रहा। भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर हम भावों की एकता की अनुभूति करते हैं। ये भाव है भारतीयता, विभिन्नता में एकता, वसुदैव कुटुंबकम की भावना है। इसके आधार पर हिंदी और तमिल साहित्य में अंतर्निहित समन्वयता को देखेंगे। और नीति संबंधित तिरुकुरल यहाँ बताए हैं। तिरुकुरल तमिल वेद माना जाता, उलग पोदुमरै। इतनी भाषाओं में CIC क्या है, केंद्र शास्त्रीय तमिल संस्थान के द्वारा तिरुकुरल की इतनी अनुवादें हुई है। अभी भाषा हम ढूंढ रहे हैं कौन सी भाषा में करें करके, बोलिया में भी हो गया है, ठीक है। तो उसमें तिरुवल्लोर ने लिखा है, அன்பில்லார் எல்லாம் தமக்குரியர், அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு, அன்பின் வழியது உயர்நிலை, அக்தில்லார்க்கு என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு, प्रेम शून्य जन स्वार्थ साधे सब निज काम, प्रेमी अन्य के लिए त्यागी हड्डी चा। यहाँ अपने हड्डी को भी दान देना, मानवता के लिए दान देने की बात आप जानते हैं, जो दतिथि से संबंधित है, वो बात यहाँ है। और इसी विचार को कबीर के दोहे में देख सकते हैं, जागट प्रेम न संचरे, सोगट जान मसान, काल लुहार की सांस ले तू बिनु जान। तो इसका मतलब जिस शरीर में प्रेम नहीं है वो तो मसान के समान है। ऐसा प्रेम के बारे में दोनों कवियों, दोनों साहित्य में ये विचार है। और प्रयत्न करने, वृंद के दोहे है, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत रे, शिल पर पड़त निशान। तो मुयर्ची तिरुवनयाकुम, दोनों भाषा में यही है।
वहां अलग नहीं बताया, यहां अलग नहीं बताया। भाव रूपी भाषा रूपी दीवार को तोड़ देंगे तो दोनों साहित्य में बताए गए ये विषय एक ही है। और राष्ट्रीयता पर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ रहने वाले सभी लोगों में हम एक भावना पैदा करें कि हम भारत के बच्चे हैं। ये तो नामकल कविஞர் ने लिखा है। ஓகே, இமயம் தொட்டு குமரி மட்டும் இங்கிருக்கும் யாவரும் இந்தியாவின் மக்கள் என்ற சொந்தம் காண செய்வோம்। और இந்திய நாடு என்னுடைய நாடு என்று தினம் தினம் நீ அதை பாடு। किसी यहाँ तमिल क्षेत्र हो या हिंदी क्षेत्र हो, देश के लिए भारतीय देश एक ही है, दोनों के लिए अलग अलग वो विभाजन, ओके, अखंड भारत की कल्पना दोनों ने की है। भारत माता का ये मंदिर, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। हमारे भारतीयार ने பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, பாரத பூமி பழம்பெரும் பூமி, நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவு अगट्रादे, ऐसा कहा है। और संस्कृत के महा उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम की भावना है। ये भावना साहित्य के हर बात में है। तमिल में भी कनियन पूंगुंडना पुरनानूर में बताए हैं, यादुम ऊरे यावरुम के लिए तीदुम नंद्रुम पिरर तरवारा। तो यही बात साहित्य में हर कहीं है, हर कहीं है। और मैथिली शरणगुप्त बोल रहे हैं, मरा नहीं कि जो जिया आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। बाकी साहित्य का हर क्षेत्र की तरह भक्ति काल को लेंगे तो यहाँ तमिलनाडु में जो आழ்வாर हो, नायनमार हो, यही भक्ति का रूप हिंदी के राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, ज्ञान भक्ति और प्रेम भक्ति में भी परिलक्षित है। ठीक है, और वो भक्ति में ज्यादा हम देखेंगे तो सूरदास जो वात्सल्य रस के, उनके छोड़कर और कोई भी नहीं बोल सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ तमिलनाडु में भी पेरियाழ்वार है। दोनों ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को जो वर्णन किया है वो अद्वितीय है, वहाँ भाषा का कोई दीवार नहीं है। மாணிக்கம் கட்டி வைரம் இடை கட்டி ஆணி பொன்னால் செய்த வண்ண சிறுதொட்டல் பேணி உனக்கு பிரம்மன் விடுவித்தான், மாணிக்குரலானே तालेलो வையம் अलंदाले तालेलो। ठीक है, मानिक और हीरे से अलंकृत स्वर्ण पालने तुम्हें ब्रह्मा ने भेजा है, और कृष्णा तुम सो जाओ, ऐसा वो बोल रहे, लोरियां सुना रहे हैं। तो यही सूरदास यशोदा बनकर हिंदी में देखेंगे तो यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कचुगावे, मेरे लाल को आए निंदरिया, काहे न आनी सुहाहे, तू काहे की बेही आओ, तो को कान्हा बुलाहे। और आंडाल और मीरा दोनों के बारे में जानते हैं। आंडाल और मीरा देखे, दोनों का कंपेयर करते हुए, दोनों का समय अलग है, दोनों का समय अलग है, दोनों का क्षेत्र अलग है, पर दोनों की कविताओं में काव्य का भाव एक है। दोनों ने कृष्ण को अपना पति माना है, कृष्ण के लिए जो दार्शनिक बातें बताई है वो दोनों में है। देखो, जागो मीरा के सब, जागो बंसीवारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती बोर बयोह घर घर कुले किवारे, गोपी दही मतद सुनियत कंगना के जनकारे, उठो लालजी बोर बयो है सुर नर टाटे द्वार, ऐसा वो बोलती है मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। पर वही अभी मार्गशीर्ष महीने होने वाले हैं, तो आंडाल के तिरुपावई में 20 से 30 सॉन्ग्स में हर बार वो कृष्ण को जगाने की कोशिश करती है, बोल रही है हम वेट कर रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுகள் ஆற்ற படைத்தான் மகனே அறிவுற்றாய், ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் तोற்றமாய் நின்ற सुडरे तुझिलெறியாய்। यानी सभी समयों में बर्तन भरकर दूध बहने वाली जो गायों के मालिक नंद गोपाल के पुत्र कृष्णा तू जागो, वेदों द्वारा पूज्य और महान शक्ति वाले वह महान जो वेदों को भी नहीं जान सकता,
संसार के लिए प्रकाश दिखाने वाले दीपक, नींद से जागो। तो यहाँ दोनों के एक बार। और ज्ञान भक्ति जो कबीर दास के देखेंगे तो घूंघट का पट खोल रे, ओके, गट गट में राम है। तो यही बात है यहाँ सिद्धरों के विषय में भी है, और जो नायनमार के लोगों ने भी वही विचार किया है। देखिए यहाँ त्रिज्ञान संबंधर ईश्वर के प्रेम में द्रवीभूत होकर आंसू बहाकर 4 वेदों के तत्वज्ञानी परब्रह्म शिव को पा सकते हैं। वही कादलाल कसुंदरंगी कन्नीर मलगी, भगवान को जो पाए हैं रो रो के पाए हैं। यही बात कबीर के दोहों में, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया रो रो कर पाया है। और भी एक उदाहरण देखिए, जैसा भाषा अलग है पर भाव एक है, तो हम कहाँ बता सकते, क्योंकि हम सब भारत माता के संतान, भारतीय है, विचार एक है, पर उसे बताने का ढंग, बोलने की भाषा अलग है। देखिए तायुमानवर, நெஞ்சகமே கோயில், நினைவே சுகந்தம், அன்பே मंजन नीर, पूजे कोल्ला वाराय परामरमे, यानी मन को ही मंदिर मानते हैं। तो यही बात, ठीक है, यही बात, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही से हो सहज स्वरूप। ये तो रैदास का है, जो कबीरदास के परंपरा ज्ञान मार्गी के है। और रामायण को लेंगे, महाभारत को लेंगे, तो पूरे भारत में जितनी भी भाषाएं हैं तो रामायण महाभारत की बात एक ही है। आधुनिक साहित्य में जो भी रचनाएं होती है ज़्यादातर रामायण महाभारत से भी है। और उसमें देखिए एक जगह अयोध्या कांड में, जो जहाँ नगर से बाहर जाने का कंबर रामायण रामचरितमानस में एकता है, कंबर राम ने सीता से कहा, तुम्हारे शीतल कोमल अरुण महावर लगे चरण पुष्प के समान है, ऐसे चरणों से तुम प्रबल राक्षस रहने वाले विशाल पर्वत पर नहीं चढ़ पाओगी। दिन रात पिघली हुई लाख के समान तप्त अरण्य के मार्ग पर, वहां पड़े चुभते हुए कंकड़ों पर तेरे कोमल चरण चलने योग्य नहीं। तो तुलसी रामायण में यही विचार, यही भाव, ठीक है। देखिए कंबर का समय कब है, तुलसी का समय कब है, ठीक है। कंबर ने, तुलसी ने तो तमिल नहीं पढ़ा है, फिर भी वही विचार है। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलब पायादी ही बिनु पद नाना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग हम भूमि दर वारे। तो विचार एक है। यहाँ तमिलनाडु में सब जानते हैं, एक सॉन्ग है जैसा है, हम सभी एक ही मूल के स्रोत से उत्पन्न है, एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर है, लेकिन आवश्यक है हम सब एक दूसरे के साथ दे, परस्पर सहयोग करें, भाईचारे भावना। एक तमिल में है, மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவேன், ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர் சோலையில் மரவாவேன், கரும் கல்லானாலும் தணிகை மலையில் கல்லாவேன், பசும் பொன்னாலாலும் मुरुगन अरुलाल पूवावेन। तो यही बात रसकान ने कृष्ण के लिए लिखा है। मानुष हो तो वही रसकानी बसे, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसो मेरा चरो, नित नंद की देनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को दरियो चंद्र पुरंदर कारण, को कहु हो तो बसेरो मिली कालिंदी कुल है। कुलशेखर आलवार भी, ओके, वही तिरुपति तिरुमला में भगवान को हमेशा देखने के लिए सीढ़ियां बनने चाहते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे तो विविधता में निहित एकता विचार हम एहसास कराता है। ये सब भले ही हम अनेक रूपों में भिन्न हो, हमारी मानवीय भावनाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं मूलतः एक समान है। वसुदैव कुटुंबकम का संदेश हमें ये सिखाता है कि अपनी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान को संजोए रखते हुए हमें एक वैश्विक समुदाय का अंग बन सकते हैं, और एक ऐसा समुदाय जहां सभी का सम्मान हो, सभी को समान अवसर मिले, संपूर्ण मानवता का परिवार की तरह जुड़े। भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, परंतु उन सभी भाषाओं के बीच प्रवाहित भावधारा एक ही है। सभी भाषाओं के रचनाकार का समान कथ्य और विचार भी एक ही है। भारत की भाषा चाहे तमिल या हिंदी कोई भी हो, पर उसके भीतर भारत की एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। भारत की संस्कृति मूलतः एक रूप है। देश की विभिन्न भाषाएं उस संस्कृति स्रोत से प्रेरणा लेकर अपने अपने साहित्य में साहित्य
की सृजन करती है। इस समस्त साहित्यों का उद्देश्य अंततः उस संस्कृति की सेवा करना और उसकी समृद्धि व उज्जवल बनाना है। मौके के लिए धन्यवाद। எங்கள் மொழிகள் எங்கள் கலாச்சாரத்தின் இதய துடிப்பு, ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு பாரம்பரிய கதையை எடுத்துரைக்கும் என்று சொல்லிய டாக்டர் டி விஜயலட்சுமி மற்றும் டாக்டர் பி சரஸ்வதி அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றிகள் மற்றும் உங்கள் பலத்த கரக ஒலி ஓசை. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate our dignitaries on the dais. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Dr. Sudha Seshiyan, Vice Chairperson, Central Institute of Classical Tamil. Media people. It has always been a bliss to listen to her, the Kambaramayanam which she has spread a lot. We now request the Honorable Governor to felicitate Professor R. Chandrasekharan, Director, Central Institute of Classical Tamil. We request the Honorable Governor to felicitate Dr. P. Saraswati, Assistant Professor, Department of Hindi, University of Madras, who addressed the gathering right now. Thank you, sir. We request the Honorable Governor to felicitate our student speaker. The Honorable Governor will felicitate Selvi Nabhya Khan, who is also the winner of the Tamil oratorical competition on Mahakavi Bharatiyar conducted by Delhi Tamil Education Association. She has bagged the first prize. She will be felicitated by the Honorable Governor with a shawl and a certificate. We request the Honorable Governor to felicitate Selvi Bhami, the student speaker. She is also the winner of the first prize on the topic Bharati in Tamil Mori Patru. A big round of applause. The teacher is also there along with. Nothing goes beyond without the Guru. We have always the Bharatiya culture has been the Guru Sishya Parampara which we have been following. Shri Gurubhyo Namaha to the Guru who is there on the dais. Thank you. We request the Honorable Governor to felicitate Selvi Aditi, who will be presented with the certificate of appreciation for her speech in Tamil about Sindhanai Ondrudaya Unnada Bharatam. We request the Honorable Governor to felicitate our scholars who have translated various works. The Honorable Governor will now felicitate the scholars who have translated work from Tamil language to various Indian language. We now request the Honorable Governor to felicitate the scholars who have translated works from Tamil to Telugu. Dr. Turmala Amuda Malyada will now be felicitated by the Honorable Governor for the translation of Kambaramayanam, especially the Balakandam, from Tamil to Telugu will now be felicitated. Thank you, sir. Dr. R. Vijayalakshmi for translating Ayodhya Kandam from Kambaramayanam from Tamil language to Telugu will now be felicitated. Dr. C. E. Gayatri Devi for translating Kishkinda Kandam from Tamil to Telugu language will now be felicitated. Dr. Neeraja Tirumala, who has translated Aranya Kandam from Kambaramayanam from Tamil to Telugu will now be felicitated by the Honorable Governor. Professor J. Muniratnam, who has translated Ettutogai and Pathupattu from Tamil to Telugu language will now be felicitated amidst a big round of applause by the Honorable Governor. Thank you, sir.
The Honorable Governor will now felicitate scholars who have translated works from Tamil to Sanskrit. Dr. R. Lakshmi Narasimhan will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru A.T. Bhadri will now be felicitated by the Honorable Governor for translating Tamil works. Aranyakandam from Tamil to Sanskrit will now be felicitated. Thiru G.S. Vasan will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru K.S. Gopalakrishnan will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Sujata Bala will be felicitated amidst a big round of applause. Tirumati Parvadavardhani ji will be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate scholars who have translated work from Tamil to Hindi. Dr. Srividya ji, who has translated Kishkinda Kandam from the epic Kambaramayanam. The Honorable Governor will now felicitate scholars who have translated works from Tamil to Malayalam. Mr. Baburaj Kalambur will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Gopinathan Nair will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. S.A. Suja will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru S. Mohammed Yusuf will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru S. Mohammed Yusuf is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. Midun K.S. will now be felicitated by the Honorable Governor. We request our guests to kindly remain seated. Photographs will be shared with you. The Honorable Governor will now felicitate scholars who have translated works from Tamil to Kannada. Dr. Geeta Srinivas will be felicitated by the Honorable Governor. Artwork. The Honorable Governor will now felicitate scholars who have translated Tirukkural to various languages. For translating to the Bagheli language, Professor Skandakumar Mishra will be felicitated. Dr. Krishna Chandra Goswami, who translated Tirukkural to Brij Bhasha, will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Usha Tiwari, who translated Tirukkural to Bundeli language, will be felicitated by the Honorable Governor. Tirumati Geeta Sharma, who translated Tirukkural to Chhattisgarhi, will be felicitated by the Honorable Governor. கண்கள் தான் மெய் மறந்து போனும், கைகள் பலத்த கரகோலி கொடுக்கலாம். அடுத்ததாக Tirumati Mamata Sharma, who translated Tirukkural to Garhwali language, will be felicitated by the Honorable Governor.
Dr. Ramnivas Manav, who translated Tirukkural to Haryanavi, will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Jagrati Sangvi, who translated Tirukkural to Kachi, will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Zargar Adil Ahmed, who translated Tirukkural to Kashmiri, Nastalik, will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Zargar Adil Ahmed is being felicitated by the Honorable Governor. Turmati Shweta Pai, who translated Tirukkural to Konkani, the Kannada script, will be felicitated by the Honorable Governor. ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் சத்தம் கேக்குது, மற்ற பக்கம்லாம் கேட்கவே இல்லை கைத்தட்டல். Thiru Siddhnath Prasad Singh, who translated Tirukkural to Magadhi language, will be felicitated by the Honorable Governor. எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் பாருங்க, நம்ம திருக்குறளை வந்துட்டு உலகம் முழுவதும் எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்காங்க. அதற்கு சான்றாக நீங்க அனைவரும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வெகுமதி கைத்தட்டல். Dr. Kushbu Gurjar, who translated Tirukkural to Mewari language, is now being felicitated by the Honorable Governor. Tirumati Sabitri Tripathi, who translated Tirukkural to Sambalpuri, is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. Sita, now the Honorable Governor will felicitate the scholars who have translated works from Tamil to Bengali. Dr. Sita Lakshmi Vishwanath, who translated Mani Meghalai from Tamil to Bengali, will be felicitated. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate scholars who translated various Indian language to Tamil. Dr. T. Vijayalakshmi, Professor, Tamil Scholar, Translator. We saw her vibrant and fiery speech just a few moments ago, is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. P. Vijay Kumar, who translated works from Malayalam to Tamil, is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. M. Kalai Chelvan, who translated works from Malayalam to Tamil, is now being felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate scholars who translated works from Telugu to Tamil. Thiru Srinivas Teppala, who translated works from Telugu to Tamil, will now be felicitated. Thiru K. Nallatambi, who translated works from Kannadam to Tamil, is now being felicitated. The Honorable Governor will now felicitate scholars who translated works from Tamil to Hindi. Dr. R. Gopalakrishnan, Associate Professor and Head Department of Hindi, Government Arts College, Nandanam, is now being felicitated. Dr. D. Sai Subbulakshmi, for translating various works from Tamil to Hindi, is now being felicitated. Thiru M. Gopalakrishnan, who translated works from Tamil to Hindi, is now being felicitated by the Honorable Governor. A big round of applause to all the scholars. Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Governor to release the books edited by Dr. B. Vijay Kumar of Guwahati University. We welcome Dr. B. Vijay Kumar of Guwahati University to the dais.
The Honorable Governor will release the poems of Mahakavi Subramania Bharatiyar in Assamese. There are totally 5 books which are being released today. Media people. We request the Honorable Governor to release the poems of Mahakavi Subramania Bharatiyar in Mysing. We request the Honorable Governor to release the books in Mysing, Bodo language and Rabba, edited by Dr. B. Vijay Kumar of Guwahati University. The Honorable Governor will release the book in Bodo and Rabba, Mahakavi Subramania Bharatiyar's poems, edited by Dr. B. Vijay Kumar of Guwahati University. Next, in Rabba, thank you, sir. We request the Honorable Governor to release the dictionary from Tamil to English and to Assamese, edited by Dr. B. Vijay Kumar of Guwahati University. Thank you, sir. அஞ்சு புக்கு பஞ்சபூதங்கள் இன்னைக்கு இங்க ரிலீஸ் ஆயிருக்குது. Thank you. We now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Dignitaries on the dais, all the distinguished invitees, scholars who have multilingual scholars who are present here from various parts of the country, Kashmir, Haryana, Assam, all parts. Young students from non-Hindi area who came and spoke. Nabia Khan, Bahami and Aditi. They spoke very well. And friends, today is the birth anniversary of 144th birth anniversary of Mahakavi Subramaniam Bharati. We know Subramaniam Bharati, a great poet, great person of literature, great revolutionary freedom fighter, who did so much for removing the social evils, who worked so hard for bringing the gender parity, upliftment, empowerment of women. But we also know that he did a great service to the Indian languages.
And it is because of this service that he did to the Indian languages, Bharatiya Bhashaon, that this day, Prime Minister Modi decided that this day should be observed as Bharatiya Bhasha Divas. You know, this aspect of his, that what he did for the languages of Bharat, you know, during the colonial period, the British had utter contempt for Bharatiya languages. Deliberate. It's not that they thought it was not worthy of respect, but they wanted to kill the sense of self-respect of people of this country, to destroy their sense of pride. That this began downplaying, ridiculing Bharatiya languages. In fact, they never called a Bharatiya language as a language. They always called it vernacular. And we know that vernacular in Latin, it means blabbering of the slaves. It is not a language of a civilized community. And the person to revolt against it was Mahakavi Subramania Bharati. I am not aware if anybody else resented that our language is language richer than English. It is not vernacular. Unfortunately, colonization is so deep today that I hear many scholars, academicians using the word vernacular without knowing the etymology, the origin of this. That this is a word of humiliation. They never treated Bharatiya languages as a language. That is why Macaulay, he said in 1835 that all the Indian literature put it is not even worth the shelf of a British or European library. It was all deliberate. But Mahakavi Subramania Bharati, he was the one who, through his writings not only as a piece of literature, but also in the media. He wrote a number of columns in several English magazines as well, including Hindu, where he refuted, when at the time J.C. Rowell, a principal of Pachayappa College, was on a campaign to say that Tamil is a very, very incompetent, incapable vernacular. It is not capable of expressing the philosophy, the thoughts of philosophy, and moreover, it just cannot express the ideas of science and technology. And that very time, he wrote a number of pieces in the Hindu, where he tore apart J.C. Rowell bit by bit, saying that Tamil is far more capable. Its philosophy, its literature is far more deeper than English. When he said that we have multiple languages, when he talked about this, he meant it. It was not just a polemical or inspirational statement to unite the people. The fact remains, and many speakers have spoken here, how the shared thought ran through all the bhashas, all the languages of Bharat. In fact, we heard some speakers talking about bhasha ki diwar, linguistic barriers. Actually, this itself
it needs a fresh look. Was there a linguistic barrier? Any language, any Bharatiya language you study, and now that I have learned to read Tamil, every day I read in newspapers and I am overwhelmed by the number of words which I am already familiar with. Languages of Bharat kept conversing with each other, talking to each other. And that explains when my grandmother came from Bihar to Rameshwaram traveling all the way, she never felt any linguistic barrier. One speaker mentioned about, it is a saying in North, they say, in our country, in Bharat, Kos par pani badle teen kos par bhani. It means, I will translate, that every a few kilometers, taste of water changes. And similarly, a few kilometers, even the way we speak, the bhasha also changes. What we say Tamil of Kanyakumari is not the same as Tamil of Chennai. Tamil of Kongu is not the same as Tamil of, let us say, Delta region or Tamil of Chennai. It varies. And if you travel, if you walk from one part of the country, you continuously keep walking, you will never know where the language changes. It is a continuum. Only when you look at it at a distance, then you say, okay, it is different. There is a continuum. And that continuum is primarily because Bharat as a nation, as a Rashtra, which emerged since the time of Vedas, thousands of years ago, and which is defined in our ancient literature, that it is Bharat. What is Bharat? From north of ocean to south of Himalayas, ice-capped mountains. Uttaram yat samudrasya himadrasya vadakshanam varsham tad bharatam nama santati yatra bharati. This is the bit what is defined thousands of years ago. Is primarily because people were interacting, they were sharing. We had created, our ancients had created institutions all over Bharat. Bharat was never one political entity. Bharat was a Rashtra. It was created by our rishis with their hard work, with our poets, with our saints. It is defined how Bharat emerged in Rig Veda itself. They created institutions, some of the prominent institutions being 12 Jyotirlinga. They are all different parts, Rameshwaram to Dwarka to Puri, to all over different parts of the country. 51 Shaktipeeth, as eastern as Tripura Sundari in Tripura, Kamakhya in Kamrup, and all over the country. 108 Dibya Desham, all over the country. And all these institutions belong to everyone, all Bharatiyas. And it was made mandatory that they must visit these tirtham. That is how they said you must have the, Saptapuris, the 7 tirtha at least you must visit for moksha. It was all ingrained in our. So all these institutions which our rishis had created in all parts of Bharat, they belong to whole of Bharat. And people from all parts of Bharat, they visited all these institutions. They never felt linguistic barrier. Long ago, experts say perhaps it was the 1st century BC, that is about 2100 years ago. Gunadhya was a great scholar from Pratishthan. Is a location located in present-day Maharashtra. It is called Patan today. Pratishthan became Patan.
the local king, when this great scholar wanted to compile the folk tales of entire Bharat, it was a huge mission. The king patronized, supported, yes, you do it. He traveled across Bharat several years, collected the folk tales from all over, all the bhashas, and he came back. Obviously, it took several years. And when he came, by the time several years had passed, he came with several cart loads of manuscripts. Several cart loads of manuscripts, mostly palm leaves manuscripts. And at the time, whatever be the reason, the then king, Gunadhya felt that king was not as enthusiastic as at the time when it was commissioned. He felt hurt, and he took this away and started burning all this. He kept burning all that he had collected. Somebody went and told the king that this is what is happening. King rushed. He apologized, persuaded Gunadhya not to burn. He stopped. By the time, most of it was already burned, but what was left, it was compiled as Brihad Katha. Brihad Katha, which much later, about 1,000 years ago, later, Somadeva of Kashmir, he compiled, translated in Sanskrit, called it Katha Sarit Sagar. Now, Katha Sarit Sagar, which is available today, which is Brihad Katha of Gunadhya, who compiled it 2,100 years ago, the folk tales of whole Bharat, all the languages. You read the continuity. You read the same flow. Where is the wall? Where is the barrier? Where was the barrier? It wasn't. In fact, when Mahakavi says, Chintanai Undriudiya, our thinking is one. This thinking of Bharat has been shaped by our Maha-epics, Mahakabya, Ramayana, Mahabharat, Bhagavatam, to name the prominent among them. Any part of the country you go, and you hear Ram Katha. Today, I had the good fortune of felicitating many of you who have translated Kambar, or parts of it. It has shaped our thinking, who we are, who should we be, as an individual, as a collective, as a society. Our relations with ourselves, with our family, with the larger society and with the environment, how it should be, is shaped by what has been taught in these literatures. Any part of the country you go. And from time to time, whenever Bharat came under crisis, Bhasha was never a barrier. The whole Bharat unitedly woke up together. Not because of English. People say that because now it is English has come. No. Long before, imagine, 13th century onward, when external invasion had become, and invasions which were civilizational invasions, they were trying to destroy our identity, our culture. And then there was an uprising, unrest. And unrest, people all over speaking different languages, they were united. How? If you look at here, the Nayanars and Alvars who championed, who discovered the potential, the potent force of bhakti, by taking the essence of our spirituality and culture from the
pedestals of a very high language to one spoken by a common people. They were the pioneers who started conveying and communicating with the people in the language of the people. Nayanars and Alvars did in Tamil, and so similarly other languages people started speaking in their own languages. And as a result, while institutions remained vulnerable to attack and destruction, all those ideals, all those seed thoughts were there in the heart of the people. How could you remove Rama from the heart of the people? How can you remove Krishna from the heart of the people? You cannot. You can destroy the temple, do it, but you cannot remove it. And how this happened? Taking upon this inspiration from our Nayanars and Alvars, when subsequently the crisis happened in 13th century onward, if you look at across the map of Bharat, linguistic map of Bharat, come from here, move around to along the eastern coast, Telugu, Amanacharya and many others who took up this bhakti in Telugu language. Move further to Uriya side. Jayadev, Geet Govind, got in Uriya. Move further to Bengal, 600 years ago. Chaitanya Mahaprabhu, he did it in Bangla. Same Krishna Bhakti. Move further to northeast, Srimant Sankardev. Again, 600 years ago, Srimant Sankardev had come to here, Tamil Nadu. Rameshwaram, he had come and studied. Come to this western part, Hindi area, Tulsidas. So many of them, I am just naming a few. Further go to west, Punjab, Guru Nanak Dev Ji. Go to north, Kashmir, Lal Ded. Go to south, Gujarat, Narsingh Mehta. Come to Maharashtra area, Sant Dhyaneshwar and all. They all spoke in their languages, composed poems and songs in their languages, but the bhav was the same. Unite Bharat. Save it. See that the invaders, those who were out to destroy our identity, our language, our culture, they would not succeed, and they defeated them. During National Freedom Movement, here, during the National Freedom Movement, when it was catching momentum, our people here in Tamil Nadu, our leaders used to speak in English in the public meetings. And there were people who resented it. They say, no, this is not the way. And leading among them, of course, Mahakavi Bharati, who was the one. No, you don't have to talk to your people. Our people, don't have to talk to our people in a language, somebody else's language. He was backed by a number of others. Great among them, Rasik Mani, T.K. Chidambarnath. The way he used to ridicule the English speakers, our leaders who speak in English to our people, I said, why do you have to? And that brought, because the British had tried to instill a sense of inferiority in our people, so much so, all over the country, that we had started hating our own language. It was a mark of inferiority, and English was a mark of scholarship. Yes, if you are English speaking, you are a scholar. That to take it out of the mind. In fact, when they did all this, when they were talking to the people, addressing the people, waking up the people, what were the core themes that they were conveying? If you look at the movement that Swadeshi began, V.O. Chidambaram Pillai, his famous speech in 1907 at Marina Beach, what did he say? He said, Swadeshi is reincarnation of Mahavishnu. People related. He said, Swadeshi is Ram Baan. Ram Baan. No enemy can survive
if Ram Ban is used, we all know that. Now, Mahatma Gandhi used the word Rama Rajya. It was these that brought the people together, connected the movement. It energized the mass, the people of this country, irrespective of which language you are. But these were the inspirations. In fact, those days, our freedom fighters in the public speeches, extensively they used to quote Kamba Ramayana. Here in Tamil Nadu I'm talking, in Tamil speaking area, Kamba Ramayana. Rasik Mani TKC went to the extent of saying that Kamban, he knew the heartbeat of Tamil people, and Kamba Ramayana reflects the heartbeat of our people. And copiously, because people found it very easy to connect whenever they quoted from Kamban. It is a different matter that now attempt is being made to as if to just erase that. It's not possible. It is there in the heart of the people. All over. This, when we say Chintanai Undrudiya, is this Chintan, Bharatiya Chintan, irrespective of language, is shared, is common. Because they are shaped, fundamentally shaped, from the time of the Vedas by subsequent epics which our rishis created, which is found in every language. In fact, sometimes I have shared some of my experience, the remote northeast Bharat, how the tribal communities, thanks to Vijay Kumari, he has translated Mahakavi's works in several northeast tribal languages, Missing, Rabha, Bodo, Assamese, of course, is a very, very, very rich language. So many languages he has done. But one of the area, Mishing, is in the eastern part of, extreme east of where Brahmaputra comes from, Tibet, enters Bharat. They're on the extreme east. And that area, there is a community, Idu Mismi. And in my 90s, I'm telling you the stories of 90s, when I used to travel in that area, I used to stay with the people in their houses. I seldom stayed in government guest houses or circuit house because I know that's not the place where you get to know the people. It is a different, completely isolated. I used to stay with people. So I was staying with a village headman in a Idu Mismi community, a village, Bhismak Nagar. And that place, I found that people of all this tribe, Idu Mismi, they used to have chutiya. So I asked the old man, the village headman, what is this? He says, this is our identity, this is our culture. I say, how the tuft is your identity and culture? Tell me. Then he narrated the story. He says, and what he said, something floored me. He said, Rukmini was our daughter. So Rukmini, thinking in this remote tribal. Rukmini was our daughter. She was in love with Sri Krishna. Her brother Rukmi wanted to marry her off to somebody. Rukmini sent the message to Sri Krishna. Sri Krishna came, fought Rukmi, wanted to kill him. At that point, sister intervened to save the life of the brother, Pranadam. He says, don't kill my brother. And then Sri Krishna, with his Sudarshan Chakra, shaved the head and left the tuft. Now this is a story in the remote tribal areas of Northeast, where it's a living reality. They relate this with the story of Mahabharata. How did it reach? When did it reach? Can anyone say that? It's difficult. It must have reached millennia ago. I have heard Ram Katha among the remote tribals in their own way. There are variations because there are countless Ramayanas. It's not one or two. Valmiki was the Adi Ramayana, but thereafter Kambar and then so many others have come. But the core, the bhava remains the same.
And that is what makes this, when we say, Seppumodi Padanetodiya Enil Chintana Yondrudia. This one Chintan is born out of this. Unfortunately, after the British, we became independent. Unfortunately, we lost direction. And we continued doing what the British had left incomplete. What the British had done, while degrading, downplaying the significance, the richness of our language, to instill a sense of inferiority among us, they had also done one wonderful thing. They had turned diversity into difference. In our whole old darshan, our philosophy, we know, we have been told that, and we believe, it is in our DNA, that underlying or underneath this stunning diversity, there is an underlying unity. It is the Parameshwara, the Ishvara, who Brahma. He permeates Mama Atma Sarva Bhutatma. This is what it is. All are various manifestations, but essentially is the one and the same. Humans, animal, plants, animate, inanimate, everything is essentially infused by the same Parameshwara. Now this unity that runs through every being, and this, out of this, a way of life, a worldview emerged, and that worldview became our sanskar. This became what we are all, whole Bharat. Bharat is one. Unfortunately, what the British tried to do is this diversity they had turned into differences. You are different, you are different, you are different. And even after independence, we continued looking at diversity as differences. And as a result, somebody will say, no, Tamil is a different language. It has nothing to do with any of the Bharatiya languages. This diversity turning into difference for political reason, and then looking towards others as different and developing a sense of hatred towards other, it has done a lot of damage to our society, the fabric of our nation. Perverse politics, and we started dividing ourselves in terms of all possible diversities, not only language, caste, subcaste, numerous you have lost count of it. Every census you find the new identities people come up with. Because we know that our society, our country is like, if you look at it, it's like a fish. If you start looking at by scales, you remove every scale, each scale is different, like no two leaves of a tree are exactly alike. Nature does not replicate. So if you start looking at the fish from the perspective of a scale, and you start removing the scale, fish dies, perishes. This is what the British had done, and this is what some people, vested interest, they continued doing it even after independence. And they started creating hatred towards other Bharatiya languages. No, we are different, we will not allow. All conceivable, absurd notions like race, Aryan, Dravidian, then languages, you are different. We are different. And this difference, if it is like a social fission, like a nuclear fission, if you start looking at the differences and highlighting it, it will break. And because people of this very state from a different region, they can say, from various regions, no, we don't have the same, we are different. You cannot keep dividing. You cannot look diversity as difference, because this is not the way Bharat was evolved. Bharat emerged by embracing the diversity as unity.
not by just discovering unity in a diversity. It's the wrong way of looking at it. It's not unity in diversity. It's a diverse manifestation of the same unity, essentially. There is a fundamental difference when we say there is unity in diversity. When we say unity in diversity, what we mean is it is a diverse manifestation of the same unity. This is the soul of Bharat. This is how Bharat emerged. And we have to overcome that. So Bharatiya Bhasha Divas, Prime Minister Modi, when he thought of it, that look, this has to be broken. It has to be celebrated. Every language, Bharatiya language, is a national language. And each language has to be celebrated because each Bharatiya language is rich treasure of knowledge. Each must be celebrated. So it is when we celebrate the Bharatiya Bhasha Divas, it is a celebration of our linguistic diversity. And when we celebrate it, we also see the underlying unity, how shared they are. Unfortunately, this process of looking at we are different, it has also done a lot of harm to our languages. The first thing that happened in 1967 after the change of regime in this state, this changed the very motto, Satyameva Jayate. When you say Satyameva Jayate, any part of the country you go, people understand. There is no confusion. Everyone understands it. Even Tamil Nadu people understand it. But Satyameva Jayate is removed as Vayameva Mellum. Why? Some years back, we have, every year we have Independence Day, Republic Day, we have at home. This Lok Bhavan holds at home. So, Kudiyari Sudinam, Republic Day. Somebody says, sir, Dinam is not a Tamil word, it should be Nad. I was shocked. I said, look at where have we reached? I said, do people understand Dinam or not? In everyday conversation, don't we use the word Dinamum? And look at the various, every day when I read the newspaper, it says Dinakaran, Dinamani, Dinatandi, Dinamalar, all are full of Dinam. And still you say, no, Dinam is not. Now, this purging out words which were there in Tamil language is not a strengthening the language, is not a service to the language. It is a political exploitation of language. In the process, you are weakening the language. We know how every language prospers. It prospers with cross-pollination. Picks up the words because the words carry some sense, some ideas, some sentiments. English, the way the English, every year it absorbs thousands of words of other languages. It has absorbed large number of words from Tamil language. Every Bharatiya language it has absorbed. It grows. But when you start purging out, no, remove this is not my pure. When you start so-called impurity, you start removing it, what you are left with. And as a result, today, the young generation, people here, they have difficulty in reading and understanding. Ramayana written by Rajgopalachari ji. They say, we cannot understand this, it is difficult. So this is where have we done a service to the language? Very unfortunate. But I think this is not going to survive for long. Because today, our country is at a historic period. Never before, I would say in the last 1,000 years, this is the first time that Bharat is experiencing a civilizational renaissance. Earlier was a resistance. When invaders came, we resisted. Whether invaders were from Central Asia or they came from Europe, we resisted. Today, we don't have invaders. It is awakening, renaissance, period of renaissance. And when Bharat is experiencing this renaissance, its soul is stirring, it's seeking expression. And it is manifesting in multiple ways, in countless ways.
whether it be in the field of science and technology, be in the field of economy, every field, and so in the field of our spiritual and cultural life. Because Bharat, the soul of Bharat, which is rooted in our culture and spirituality, unless this prospers, unless this comes out with energy, renewed energy, Bharat will not. But it is happening. It will happen because it is providential. It has to happen. We have a national leader. We have a prime minister who understands Bharat. And people of Bharat, they now realize that this is the moment. What he often says, Iduve neram, Shariyana neram, Bharataten Ponnana neram. This is the golden period of Bharat. And we have set a target that in the next 10 years, we must remove the tiniest influence of Macaulay. Colonialism must get out of our place. I find it hurts me when I find our people, when they come and deliver a speech, they talk. They will talk Spencer, Milton, Mills, Shakespeare. I say, look, how old they are. Maybe 500 years, 400 years, 500 years. Your treasure here, have you read your Sangam literature? Have you seen how deep these are? Why do you have to? It's a complex. I don't blame them. This is how we have grown up. But it has to go out. In the next 10 years, by 2035, because 1835 Macaulay had established it, decided to kill Indian self-respect through linguistic imperialism. Destroy the Indian languages, Bharatiya languages, and establish English. By 2035, we have to erase that from our mind. Not that English should not be read. No language is bad. Our Vedic guidelines was Ano Bhadra Kratavo Yantu Vishwada. Let noble thoughts come from all over. Why? Why only this? Don't close it. Don't close your windows. Let the fresh air come from all over. So we must learn foreign languages, more and more languages. But we must be proud of our Bharatiya Bhashas. And this is what is happening today. Bharatiya Bhasha celebration, Divas celebration is a part of it. And as we are sitting here and we are talking, there are more than 50 Tamil teachers of Hindi are in Uttar Pradesh teaching more than 1,500 Hindi-speaking students Tamil. And they are all learning. We heard some of them coming and speaking from Delhi and Banaras, BHU. In Guwahati, Professor Vijay Kumar has started a center, a certificate or diploma course in Tamil for Northeast students, and I'm happy to say that and to share that students have enthusiastic participation, they are learning it. More and more. And we have about 300 or more students from North coming to Tamil Nadu and learning Tamil here. Tamil teachers going to UP and teaching Hindi. And from those areas, the students coming in hundreds to Tamil Nadu learning Tamil. This is New Bharat. This year, Kashi Tamil Sangamam, because it was needed. Because people had created so much of artificial barrier, psychological barrier, as if we had no, whereas we know that. And with enthusiasm which people of Tamil Nadu have responded to this, the Kashi Tamil Sangamam is phenomenal. And this year theme of Kashi Tamil Sangamam is Tamil Karkalam. Let us learn Tamil. So it is happening. So New Bharat is emerging. We are celebrating our linguistic diversity. We are regaining our sense of pride, who we are, through our languages. And this yagya, this mission will continue. We have a task ahead. And we must contribute our best. I thank the scholars
those who have done the translation, those who are multilingual. I congratulate the students of other non-Tamil who are learning Tamil and Tamil to an extent that they can compete with any native Tamil speaker the way they were speaking. Phenomenal. This walls which have been created, artificial walls, like what they call linguistic walls, it will break. And the Bharat, one Bharat, Ek Bharat, Shreshth Bharat, Ore Bharatam, Unnat Bharatam will emerge. And it is emerging, we have no doubt about it. Once again, I extend my best wishes to all of you. Bharat Mata ki Jai. Ladies and gentlemen, we have a cultural performance by Saumanasya Trust.
Hello. Hello, check, check. Hello, check. Hello. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We request the dignitaries who are felicitated today to join for a group photograph at the main lawn. The writers, the students, the speakers who are felicitated today to join for a group photograph at the main